the leader of the people of Homabay, I bear political responsibility for the acts of omission and the acts of commission last Sunday in Homabay. Goonism has no place in contemporary Kenya. What we witnessed in Homabay last Sunday, I want to make it very clear. That is not the position of the Luo community. That is not the position of the ODM party. This ODM party, Sifuna has been its Secretary General for the last 8 or 9 years. Osoti has been its deputy party leader. There is nowhere in our ideology where we say that we are going to zone Kenya and we are going to prevent other Kenyans from accessing parts of Kenya. Raila Amolo Odinga was tear-gassed. He was beaten. He was attacked. Boni, unakumbuka ile siku Raila alikuwa anatoka Amerika, tulikuwa na Boni Khalwale kwa gari moja. Tulitandikwa kutoka Embakasi mpaka Gikomba mpaka Mudhurwa. We cannot commit the same injustices that have been committed upon us. That is why I offer an unconditional apology. And I have not come here to point blames. I have not come here to explain myself. We take responsibility for whatever was committed. We take responsibility for whatever is omitted. But ultimately, this culture of Goonism ilianza kidogo kidogo. Osoti anakunywa chai, anatandikwa. Juzi Sifuna anakuja Homabay, anatandikwa. If we do not deal with Goonism in this country, it will morph into vigilantes, it will morph into militias, and it is going to eat us. We are not going to have a republic. I want to assure you that Kenya is open, and any corner of Kenya must be made open for everybody to express their freedom of expression, freedom of association, and freedom of political alignment. Nikimalizia, mimi ni kijana ya Raila Odinga. Yeye ndiye aliniingiza kwa siasa wakati ndugu yangu hayati Otieno Kanjwang aliaga, ambaye amechukua msichana kutoka hapa Haega. Kwa hivyo nikija hapa, I am a relative, I am part of this community, and that is why we can never fight these two communities. Huyu Boni Khalwale alikuja kwangu, akanifanyia campaign. Wakati ndugu yangu aliaga, Boni Khalwale alikuja na wachezaji wa Isikuti kutoka hapa, na ng'ombe kadhaa na chakula. Aliomboleza na sisi. Huyo ni rafiki, si rafiki. Na hizo siku tulikuwa kwa umbrella kubwa ya Raila Amolo Odinga. Right now, everyone is fighting for the legacy of Raila Amolo Odinga. There are pretenders, but they are legitimate leaders. I want to tell you, nimesikia mtu akisema huyu Sifuna nani alikuwa anamjua mwaka moja uliopita. I have been with Sifuna in the Senate, in the same committee of Public Accounts Committee. And I can tell you that Senator Sifuna is a reliable and dependable player. Senator Sifuna is a proper striker. Senator Sifuna is somebody you can rely on. If you agreed with him last night, you will find him in the same position the next morning. Senator Sifuna continues to remind us that Raila Amolo Odinga talked about the hardware of the republic, the infrastructure, the roads. But Raila Odinga also talked about the software of the republic: justice, equality, human rights, and the dignity of Kenyans. Mimi naomba rafiki yangu Sifuna, a good team and a good striker requires a good goalkeeper. A good striker requires a good midfielder. A good striker requires a good defender. Stand firm. Stand for the ideals of Raila Amolo Odinga. Consolidate the people of Western and work with other communities, because alone it is not possible. Even Raila Amolo Odinga could not be president with the votes of the Luo. And you remember, if the vote for governor of Kakamega had not been postponed in the last elections. Si mnakumbuka? Kura ya governor iliahirishwa hapa Kakamega na Mombasa. Hiyo kura ya governor ingepigwa hiyo siku na kura ya rais, nani angekuwa rais wa Kenya? Raila. Si ingekuwa Raila Amolo Odinga. I want to encourage Sifuna, continue, trudge on. You are focused on the software of this republic. My friends on the other side,
Mwananchi kuongea juu ya mambo ya goonism, uhuni na siasa ya fujo na vita, na haswa yale tumeona Homabay. Na sisi sote tumetoa kauli moja ya kwamba hatutakubali wahuni waamue ni nani atakuwa rais wa nchi hii. Ni wananchi wenyewe wataamua. So we have condemned goonism. Na wale wote wamenituma na pole zao Boni Halwale, na leta rambirambi za Stephen Kalonzo Musyoka kwako na familia na watu wa Malinya, watu wa Ikolomani, Kakamega. Salamu na heri za rambirambi za Mheshimiwa Rigiji tumekuwa naye, Mheshimiwa Matiang'i ako kule Meru, Bi Martha Karua, na vile vile JB Muturi, na pia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tumeongea naye jana. Ni rafiki wako sana. Atakuwa anakuja Kitale hii weekendi, tuko na makumbusho ya rafiki yako Wamalwa kijana. Lakini amesema pole zake nikuletee. Na tunasema pole. Lakini kwa jambo ambalo ndugu yetu senator ameongea hapa, Kanjwang, you have redeemed the image of Homabay County. I'm a product of Homabay County. Mimi nimesoma Gendia High, Kendu Bay in Homabay. Jamii yetu ya Wajaluo ni watu wakarimu. Hawana ile tabia ambayo tumeona juzi Mheshimiwa Edwin Sifuna kina Orengo wakiingia Homabay. Sababu hii Nyanza ndio imepeana some of the greatest defenders of democracy. And also Nyanza has paid the highest price in terms of assassinations, political assassinations. Watu waliopigania demokrasia. Tuwe na uhuru wa fikra na usemi. Tuwe na uhuru wa kwenda popote Kenya kuuza sera zetu. So Homabay County and Nyanza should be the last region to practice politics of intolerance, to actually try to prevent others coming to your region to sell their agenda and their ideas. So Kanjwang, nataka nikushukuru. This is the progressive leadership we want to see in our country, sobriety and maturity and hygiene in our politics. Lakini vile vile wenzetu ambao walihusika, we are saying the buck stops not with Gladys Wanga governor, not with Dr. Oburu, not with the people of Nyanza. The buck stops with the President of the Republic of Kenya. And that is William Samoei Ruto. Na ndio sababu tumeambia rais wa nchi hii, wewe ulitoka Hague sababu ya yale yalifanyika 2007-2008. Damu iliyomwagika, watu waliouawa. You are indicted at the Hague because of crimes against humanity, because of violence, because of what we have seen in Homabay, yale tumeona hapa Malava. Nikiwa na ndugu yangu Halwale, mimi na huyu Halwale karibu tuwawe Malava. Gari zangu zilichomwa hapa Malava. Vijana waliwawa, damu ikamwaga hapa Malava. Tukienda Kabuchai kwa majimbo, watu waliwawa kwa by election ya Kabuchai. Kaspul Kabondo, watu waliwawa. Tukienda kule Embu, watu waliwawa. How much blood do you want to shed, Bwana Ruto, for it to be enough for you? Haya ndio tuko tunasema enough is enough. You've shed enough blood and you must go home one. You must go home one. Umeshindwa kudhibiti mambo ya afya, you must go home one. Elimu imekushinda, you must go home one. Utawala umekushinda, you must go home one. Uchumi umekushinda, you must go home one. Aende asiende jamani? Asante, Mungu awabariki. Haya, makofi.